studio hotel check-in chedu, which is right there, Catalonia. And now 3:30 ke nanoru walking tour book cheyidittunde, so I'm heading towards that. It's at 3:30 in English to see old Barcelona. So let me find my way there. So cool, man. Like beautiful everywhere. It's just medieval architecture, Gothic architecture. Love it, love it, love it. So in the Vainaram we had come there. That's like Colon Barcelona, our rooftop, right? I mean this one, our rooftop. And today I'm on this side, going for the walking tour. I could write if I. So our rooftop layerno, and that was our view. Remember? And then now I'm here, Karchingata. And then I'm going to walk through these quarters. So cool. So that's my walking tour, the yellow umbrella. Now I want to buy a cup of coffee because I need to change it. Coffee shop. Yes, we are here. So cool, no? That's also very pretty. Okay, any walking tour? A few pictures and videos here and there for you guys, okay? And they are together. Ranjini's gone to Madrid. Okay, so apparently Romans and empire but unfortunately there are no remains of any of that. So this is Catalonia. Catalonia is not like the rest of Spain. ഇവിടുത്തെ വളരെ വലിയൊരു ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ലാംഗ്വേജും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Catalan is a language, പക്ഷേ it's slowly diminishing is what they are saying. But another interesting thing is the south of Spain ഭയങ്കര വലിയ Arab influence ഉണ്ട്. So flamenco, tapas, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും it's actually belongs to the south of Spain, not Catalonia, this area. പക്ഷേ now it's become representative of what Spain stands for. Anyway, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So your cathedral has a really interesting story. It's a dedication to like a young saint. She was 13 years old and she was punished 13 times in a very like hardcore way. Okay, so this is like the neo-Gothic style of architecture. Actually, original simpler mold is Gothic, but she front recreate it. And the reason they've recreated it is actually because sorry, the walking tour the reason they recreated is because under the World Expo they wanted to make Barcelona be more how do you say this, glorious എന്ന് പറയില്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാൻസിലെ വേൾഡ് എക്സ്പോ നടന്നപ്പോഴാണ് ഐഫിൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഫ്രാൻസ് ഐഫിൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു പഴയ മെഡീവൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അവർ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നെല്ലാം റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് റീമോഡലിംഗ് ഫോർ വേൾഡ് എക്സ്പോ, which is why you've got that whole area now. That's what I've understood, you guys. But the whole thing about this young 13-year-old Saint Maria or something, I'm not sure, but crazy, man, how they tortured her. Most of the things in Europe, pagdi, legend airikum, pagdi satyam airikum. So edana satyam we'll never be able to find out. But the stories are great to hear and sometimes touching as well. Anyway, now we're going somewhere else. So Gothic, neo-Gothic namala it becomes more modern, like Art Nouveau, modernistic. This is more like Barcelona sprite, See, iron, gondola, everything. The railings, the lampshades, pretty much everything that's made of iron belongs to that whole culture. It's quite interesting because the shift from Gothic to Art Nouveau very visible on it, from one street to the other. In Alam, this is part of the Gothic quarters because it's got like small alleyways, but highly restored. Fully restored buildings, which is why it looks so modern now. See all those railings, all of that is like Art Nouveau. All of this. Pretty nice, pretty buildings, yeah. Look at this. This area is a main police station. So, here is a demonstration.
could see some more. So really crazy like architecture. Check this out. So ഈ ആർട്ട് നൂവോ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ they started using stuff like a lot of iron, waste iron, and a lot of tiles. In fact, Gaudi, who's a very popular figure out here, Gaudi art is very famous. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it is ഈ കാശില്ലാത്തൊരു broken tiles ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബിൽഡിങ്സോ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കും. And that is really popular here. ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയാൽ you'll see Gaudi written and you'll see like, you know, little tiles that you can buy and put together. പക്ഷേ ഒറിജിനലി അത് തുടങ്ങിയത് ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഗോൾഡി വളരെ വീക്കായിട്ട് ഒരു പാവം അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ മോനാണ്. സോ ഹി വാസ് നെവർ ലൈക്ഡ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. യൂഷ്വലി റിച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ആർക്കിടെക്ചറും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ക്വൈറ്റ് എ റെവല്യൂഷൻ. ടുഡേ ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ. ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ നോട്ട് സോ മച്ച്. ചെക്ക് ദിസ് ഔട്ട്. So usually Arab influence on ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല, but this building has a lot of Arab influence. And of course that is Saint George. You know the history of that. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. He killed a dragon to save a princess. ഡ്രാഗന്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഒരു റോസ് ഉണ്ടായി. ആ റോസ് പറിച്ച് പ്രിൻസസിന് കൊടുത്തു. സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ഈസ് വെരി വെരി പോപ്പുലർ. ആൻഡ് നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളിയൊക്കെ is reminiscing this saint. Not just that, ഇപ്പോൾ ഈ ബാഴ്സലോണയുടെ വലിയ symbols ആണ് the rose, the dragon, and even a bat. So എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതൊക്കെ കുറേ കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So നോക്കാം. This is the street that we are looking at, even though it looks like the entrance to a building. പണ്ടത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ആണ്. Now they've just built around it. All these people, whoever was living there or whoever was working there. This was called the street of the manufacturers. And so this is the Sant Pierre Mes Old street in the Pera. So all of these streets, ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീറ്റിന് മെയിനായിട്ട് they all lead to like the church square. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നത്. And മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് they call it like low, mid and high or whatever. And not just that, ഈ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ പേര് അവിടുത്തെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് വെച്ചായിരുന്നു. So manufacturers, silver smiths, gold smiths, you know, whichever. So depending on who stayed where, they used to name the streets. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മറ്റൊരു കാര്യം is I had no idea, but ബാഴ്സലോണയിലെ ബീച്ച് is literally man-made. കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ബീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So to bring in tourism, especially Olympics-ന്റെ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും, they made sure that, you know, there was a beach here, there's a lot of things happening. Barcelona actually survives on tourism. Okay, fully touristic ആണ്. In fact, സ്പെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ സ്പോട്ടാണ് ബാഴ്സലോണ. The church square. So this is the Saint Pierre Square. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ ഷിപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് വളരെ ഷാലോ ആയതുകൊണ്ട് they used to stop 2-3 kilometers into the water. So rowing boatsൽ പോയിട്ട് the strong man would pick it up and bring it here and do trade. Republic. And then you see one big neighbor of it. You hang the Catalan. So basically Euro flags ആൾക്കാർ hang ചെയ്യുന്നത് is kind of part of like being vocal about their thoughts. So you have independent Catalonia, original Catalonia, Spain, Brazil, and they're quite vocal like about their thoughts. So ഇവിടെ കുറേ എന്താ പറയുക, people are very vocal. Some people talk about like you know, പഴയ ബാഴ്സലോണ തിരിച്ചു വേണം. Apparently these two, one is independent. And what is that? Yeah, so like I was saying, Barcelona, everyone's kind of agitated. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടും. So they keep saying that it's because of the French influence. Catalonians, everyone's just disgruntled എന്ന് പറയില്ല. Nobody's happy. അതുകൊണ്ട് വളരെ aggressive ആയിട്ടുള്ള ഒരു group of people ആണ്. I'm sure you know. You've seen the aggression in stadiums, അല്ലെങ്കിൽ matches നടക്കുമ്പം. It's intrinsically in all of them. So basically നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നമ്മളുടെ എന്താണോ നമ്മളുടെ ഒരു ചായ്വ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. It's completely okay, nobody says anything. And yeah, it's kind of cool, I guess. I don't know, but I don't know. Chances are very high that there'll be an Adi, you know. Famous. This fountain actually, there's 17 of these in the city. They all look the same. The most famous of all. So Gustav was saying some more interesting stuff, how he likes Espanyol team, not Barca.
Barca or a multinational company I am more touristy. It's all about that. While Espanyol is a very small team of the Spanish. The Spanish made that team actually for Spain. Matida was by the people, Barca, but turned into like a it's such a crazy big company, which well, in sports I think after some time every team becomes like that. But our intrinsic football lover probably, will want smaller teams that are more authentic to the game. Interesting stuff. That's the Museum of Chocolate and Nougat. I'm gonna be the best to recommend. Whatever is seafood, cinnamon, and watermelon. So crazy. Picasso kind of made his career here in Barcelona, and തൊട്ടടുത്തൊരു Picasso museum ഉണ്ട്. I'm a huge Pablo Picasso fan. എൻ്റെ വീട്ടിൽ I've got fakes. But I don't know, let's see. അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമല്ലോ നോക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. This was a market. All this area 1876. like all the other tiny streets that we were walking around. Much more. And that's like the train station. Takes you all the way to France. So you can see that Pandate ruins are there. It's crazy, right? They just destroyed the entire place and just filled it up basically. Nuts. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പം യുൾ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കമുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ദി ഓൾഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത ഹൗസസിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ പണിതേക്കുന്നത്. ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. So the entire story is written all around. That's the old ruins, you guys. So sad. This is also a pit stop. So that's Passage Albon. Food from every country is available over there. So Catalonia aanengalum, French aanengalum, Indian aanengalum, you'll find it in our first generation. That basically means ആരാണോ ഏത് റീജിയൻ്റെ ആണോ നടത്തുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ആ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും, which is pretty good. So pretty much every country's food you will get on the street. Pubs, bars, everything. So this is just starting at രണ്ട് സൈഡ്സിലും you can just see. So pandemic samayathu there was no pubs or clubs. So ee street everybody was outside partying. Maybe up to 3,000 people sometimes. സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. But on the streets sab kuch chalta hai in Barca. So apparently Spain like curry dishes are popular, right? Like paellas or like whatever, tortillas, empanadas. Actually tortillas is made from like either corn or potatoes, and Spain la sambhavame illa, so it's like bought from another region, so it's not intrinsic and authentic to Spain, but if it's too popular, he's saying is like charcuterie boards ille. So ham and cheese is like the best in the world, like especially endike cheese ine pere paranju, like I think it's was it gouda or good and ham. So I'm thinking, maybe I should get a little bit and try, because it's the best in the world. So we've got to taste it, no? Maria del Mar. Santa Maria del Mar. Everybody calls it the Cathedral. Alkar bare back every day they would walk here. It took about 50 years to build it. It's beautiful, you guys. Oh my gosh, look at how stunning it is, and it feels majestic. Crazy, but it's really beautiful. Like really beautiful. And I love stained glass. I love stained glass, right? So, and it's, I don't know, feels very nice. This is the urn of honor of the martyrs of 1740. So famous examples of the bat is the Valencia football team, and the biggest example of course is Bacardi. Adla symbol is the bat, right? Which is because the owners are from Valencia. So even bat has become like a symbol or an insignia of protection for the Catalans or people from this area, which is, I had no idea, to be honest, but now I know. Arthurasha, when you have a Bacardi, think about it, the bat is for good luck and protection, because annu pandu aa batine warning kittidondana ivarku war jeyikkan pattida. Now this behind me is like where a lot of people who died in the war were buried. The rich people under the church, not so rich people here. And our flame undallo molla, it's forever
running. Mayandilum, it will keep going. So This is sobrasada. That's the sobrasada I was talking about. When you cut it, it's like So a local place, the ham and cheese are excellent here. So ഞാൻ പേരൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് in case I feel like coming this way to try some authentic എന്താ പറയുക Catalan അല്ലെങ്കിൽ Spanish ham and cheese. La Botifiga Santa Maria or something like that. So beautiful this church is, yeah. I am so hungry, you guys. So hungry and full food in the smell, you know, like people eating everywhere. And finally we are reaching Namale Cathedral, back the center, as you can see. So this is the entrance area to the old neighborhood. when they moved all the buildings to avoid losing them. And that was the only way to connect the port with the new part of the city. It's the Roman wall. Same wall that we saw at the beginning. The wall on One a entrance next to the cathedral, the first one we saw. So this is where the wall was, a new part of the town, old part. Yes, So ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം അവർ This is shift right ചെയ്തത്. here, and then if you go along that street that starts over there, So this is like the old Gothic Quarters, the old city. എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും പഴയതാണ്, very very old. In fact, ഒരു 250-year-old candle shop വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. Wow. And there's also a museum of history. ആ പഴയ Roman ruins താഴെയുള്ളതൊക്കെ, you can see it there. But if you want so to buy he a stays gift, right you know there. where to come. I told you that I hang the Uruguay flag over there. That is for so sure. I buy it cool. now because that way, buying winter doesn't resist. That's so If I buy it now, the whole summer, then for next winter it's gonna be okay. And This is the Museum of History. Always like, so next 6 or 8 months are gonna be terrible. So that's the square of the king where people were executed. Okay, then that's his view from his apartment too. Interesting. During the Middle Ages. So ഇവിടെയായിരുന്നു public executions ഒക്കെ. And this was the palace of the king. And in that case, Crazy. also they could സോ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിലാണ് പണ്ട് ആൾക്കാരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് വുഡൻ കൺവേർട്ട് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. സോ കിങ്ങിൻ്റെ പാലസിൽ കിങ് അവിടെ ഇറങ്ങി വരും, എന്നിട്ട് ആൾക്കാരത് ചോദിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴി ഇറങ്ങാം, നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊല്ലും. ആൻഡ് another very interesting thing that I just found out is പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി medieval കാലത്ത് അവർ കുളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, only once in like a year or something. That's crazy. And that was also the period where perfume was invented. So much shit. Yeah, so basically Catholics once a year കുളിക്കാൻ പാടു എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, which is crazy. So Gustav was just saying Romans were much cleaner, sewage system ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ medieval times things were very very different, dirty, smelly, very very hard to live. പക്ഷേ that was the way, you know. one of the houses of God. You can already hear the music. This is what makes the Gothic amazing. Mostly this time of the day is where most musicians start to part. This is the Cathedral de Barcelona, the original parts. They are not decorated. Very Gothic. Go in. Different to what you see. So beautiful. The one that This we have was right the here, Roman You Forum. walk it straight that way. You go back to the beginning of the cathedral. That way you will. The intersection of the two streets. That way you go back to the barn. That way of Catalonia. This is the government of Catalonia. Was banned after 1714. They didn't have their own government. And the one across the street is the Ayuntament. Ayuntament, it's a city hall. City City Hall. hall of Barcelona. That's Catalonia, that's Barcelona. So Catalonia and Barcelona. They have to make the Spanish flag. Hoist the Spanish flag. So they have to have their original Catalonian flag, but Yellow ribbons. independent that are all over the Catalonia. place. I'm going to show you one. So that is City Hall, Barcelona, and the Catalonia government building. This used to be the old Roman Forum. Very different looking because fully restored. What I was talking about. That yellow ribbon is asking for the liberation of political prisoners.
tilting to the side. That's one of the base of the building is one of the oldest buildings Crazy. in Barcelona. So And it close. suffered an earthquake. Oh, our building ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് because of an From the earthquake. year 600, suffered an earthquake Crazy. 600 years ago. And it didn't fall. It's crazy how narrow it is, like so thin. രണ്ട് ബിൽഡിങ്സും വളരെ അടുത്താണ്. And all the base of the building is one of the oldest. And that door right there was the entrance to the first synagogue that they had in the city. One here, there were two more. സോ ആ ഒരു നമ്മളെ കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പാരൻ്റ് ആ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് പ്ലേഗ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചു, അബൌട്ട് 7 in 10 നോർമൽ പീപ്പിൾ. പക്ഷേ ജൂയിഷ് ആൾക്കാരിൽ ഓൺലി അബൌട്ട് 1 in 10 പാസ്റ്റ് away. അപ്പം അതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ആക്ച്വലി ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ദേ ആർ പോയിസണിങ് എവറിബഡി എൽസ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദംസെൽസ് സേഫ്. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റർ ഇസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ദേ വർ ജസ്റ്റ് ക്ലീനർ പീപ്പിൾ. അവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കുളിക്കുമായിരുന്നു. ദീസ് ഗൈസ് ആഴ്ചയിലല്ല വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമേ കുളിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. സോ ദേ ഡിഡ്ന്റ് വാഷ് their hands. They were just dirty people. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡെത്ത് വന്നത് ബ്ലാക്ക് പ്ലേഗിൻ്റെ സമയത്ത്. But unfortunately what that led to was probably one of the first genocides, mass Jewish genocides. And after that നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ what happened to the Jews across the world. Cray. Oh, also നമ്മുടെ Columbus, right? Christopher Columbus, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി കാശ് ചോദിച്ചപ്പം Catalan was also asked for. So ആ സ്റ്റെപ്സിൽ he came and gave the treasures to the king and queen. സാന്റ ഉലാലിയ ആണ് ആ മറ്റേ 13 വയസ്സ് സെയിൻറ്റിൻ്റെ പേര്. വാവ്, ഈ സ്ട്രീറ്റ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ആ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ അവിടെ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ എ സെയിൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ഷി വാസ് പണിഷ്ഡ് സിവിയർലി. ഷി വാസ് ത്രോൺ 30 times or 13 times ഒരു ബാരലിൽ ഷാർപ്പ് സാധനങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് ഷി വാസ് ത്രോൺ ഡൗൺ എ സ്ട്രീറ്റ് മെനി ടൈംസ്. എന്നിട്ട് മരിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി ഷി വാസ് ക്രൂസിഫൈഡ്. ആ ക്രൂസിഫിക്സേഷനാണ് ആ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ കാണിച്ചത്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അല്ല. സോ ദേ ഹാവ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, സംതിങ് കോൾഡ് എ പ്രിൻസിപ്പാൾ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. സോ ഈ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഹൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത് 2 ഫ്ലോറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ കുറേ ബീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ്. ബട്ട് എല്ലാം വളരെ പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹൗസിങ്. ഓ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ദിസ് റിമൈൻഡ്സ് മീ ഓഫ് ഉട്രെക്ട്, ആ രാത്രി പോയ സ്ഥലം. The name of the church. So initially it was a church. This square totally hidden. Tough to get here. You're gonna feel like you're running in circles if you try to come back, and it happened to all of us. First, it's tough to find this tiny. So ഇവിടെയാണ് ഗൗഡി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിരുന്നത് ബിഫോർ സഗ്രാദ ഫാമിലിയ. So during Civil War they bombed the square. അവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ. അബൌട്ട് 50 kids died. ഇപ്പോഴും സ്കൂളുണ്ട്. So ഇവിടെ ഇപ്പം Catalan and Spanish സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. But a lot of people don't want Catalan to be taught, or a lot of families don't want their kids to study it. അപ്പോൾ ഇവിടെ it's a big problem. That's another fight that is happening here, not just independence. A lot of other shit going on. That was the end of the tour right here in this beautiful square. This is a beautiful square here. And finally, after the walking tour, ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്, which is just like 5 minutes away from my hotel. That way. See? Back to where it all started. Yay! So that was around 2.5 hours of walking, and a car is the dead body hai. Right? But it's okay. It's all worth it because you learn so much about history and culture. A lot of information is spot on, and traveling, it's something I really enjoy because school, as I said, I've not really paid much attention to history, but and I have memories of all these things being studied back in the day. And to actually come to those places, to experience their reality is really kind of overwhelming.
And ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് for the world to reach thus far, and ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു reflection, and which is why I also love to travel. Of course, the parties and meeting friends, അതൊക്കെ is fabulous. Seeing new places is great, but it also roots me, as a human being, and I think it's so important for us to be rooted in whichever culture we come from, because it's been a struggle. And inna namakkulla comforts, ever changing comforts and luxuries, or not, adanokku oru history undu, and I'm so impressed by it all and amazed. Back in the room, you guys. I am so tired after that long walk. So I'm just resting my feet. Powerful feet. So to my ass, it's here. So sleepy and tired, but out for another night, dinner with friends. So I'm gonna say good night. I'm already tired, Anna. Okay, so good night.